This is Eyeafrica TV, and wherever you are, thank you so very much for joining us. We are happy to be back again this Tuesday for another traffic talk show program or traffic hour right here on Eyeafrica TV. And it's good to be back after, for some reasons we are unable to be here last week, Tuesday. But yeah, we are happy to be here tonight, ready to talk about transport-related issues in the country, some of the latest development with the General Transport Union. They're going to update us some of the latest issues and, of course, the engagement that they have been doing over the past weeks or so. So wherever you are around the world following us right now, thank you so very much for joining us and welcome to the program. Okay, ñu ngi leen di nuyuwaat beneen yoon fii ci Africa TV amaat mbégte dellusiwaat ci beneen talaata beneen programme comme ni ngeen ko xamee traffic talk show fii ci Africa TV wala traffic hour bi nga xamante ne Africa TV ànd ci ak General Transport Union ñoom ñoo leen ko digtal indil leen ko talaata bu nekk bu waxtu bi jotee ñëw waxtaanee mbiri dem ak dikk ci réew mi jafe-jafe yi waaye jéego yi nga xamante ne mu ngi cee am si secteur bi nga xamante ne secteur bu am solo la ci réew mi moo tax ñu jàppoon dafay baax lu mel noonu ñu koy waxtaanee talaata bu nekk rendez-vous bi mooy juróom-ñetti waxtu ci guddi ñëw ànd ak yéen waxtaanee li nga xamante ne mooy wàllu transport ci réew mi su ko defee ñu ngi leen di nuyuwaat bu baax a baax ci ànd bi ngeen di ànd ak Africa TV waaye surtout ni ngeen di bàyyi xel programme bi ñu jéggalu nag bu baax due to some reasons mënu ñëwoon nekk fii ci programme bi last week Tuesday waaye tey incha allah dellusiwaat nañ fas yéene àndaat ak gars yi transport yi am naa fi ñaari guest wala ñaari gan yi nga xamante ne na sekk ak ñoom waxtaan mbiri transport ndaxte transport union ci kilifay lañ bokk moo tax ñu yebal leen ñëw ñu waxtaan li nga xamante ne mooy mbiri dema dëkk ci réew mi tey ci jotaay bi ma ngi am Mr Lama gars yi gën koo xamee oustaz ma bàyyi ko mu nuyoo ak gars yi su ko defee bu ci kanamee incha allah ñu dalal tamit Mr Sambo moom tamit mu ngi fi mu nuyoo ak gars yi Mr Lama nuyu na la bu baax oustaz ndax nag bu ñu la waxee oustaz dañoo foog ne léegi ci diina ji la ñoo wax tey moom ci transport bi foofu la oustaz féetoo alhamdulillah bismillah inna alhamdulillah wa nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min sururina anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu alhamdulillah ñu ngi sant subhanahu wa ta'ala buur bi nga xam ne moo ñu may tawfiq pour muñ koo teewaat ci jamono bii nii daanaka last week jotuñoo ñëw yàlla yemoon nañu ko week bii nii ñëw nañ teewee si nañ si ndimbalam di la ziyaara di la nuyu sëñ Amadou di nuyu suma boy bi ku ma àndal suma seex bi boo joolaa ñu koy si boy ki nga xam ne ñoom ñoo res suñu wàllum li nga xam ne moo nekk road safety bi ak accident and claims di nuyu suma boss Omar Bala di nuyu oncle Jarga suñu first vice di nuyu itam suñu second vice ki nga xam ne moo responsable moto yi ndaw yi Noa Jaabi di nuyu itam man suma direct boss ki nga xam ne si moom laay uyoo mooy suñu national field coordinator bi ba Ceka gannaaw loolu di nuyu the entire transport sector di nuyu chef de garage yi di nuyu laga yi niñ ko defee mooy garage attendants yi di nuyu ñi nga xam ne moo nekk client yi di nuyu mboolem ñi nga xam ne ñu ngi yëngatu si wàllum transport ak dem ak dikk bi di nuyu yéen di leen gërëm yéen ñi nga xam ne mooy Eyeafrica ñi nga xam ne si seen ndimbal yéen la yàlla subhanahu wa taala yombalal mbir yi pour ñuy wasaare li nga xam ne moo nekk li yomba dem ak dikk bi pour ñu wasaare ko si kaw suuf si ak li nga xam ne nii si outside Gambia tam jërëjëf asalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullah jërëjëf oustaz ci nuyoo bi am na solo su ko defee ñu jox Mr Sidia Samb yaa ngi ko wax si boy xam naa boobu moo ko gënal nag ndax joolaa la waaye ñu bàyyi ko mu nuyoo moom it mu nekk assistant safety officer foofu ci General Transport Union nuyu ne la bu baax di la dalal yow tamit ci programme bi asalaamaaleykum Eyeafrica di nuyu suñ viewers li ñi nga xam ne ñooñu nekk di seetaan jamono bi di nuyu suma boss yu nekk si too bi di nuyu suñ secretary general di nuyu suñ garage attendant si regional chairman si di nuyu réew mi yëpp suma nuyee réew mi nag bàyyiwuma kenn di nuyu suma ñaari pël yu ndaw yi nga xam ne te yàlla dafa dogal ma ñëw Eyeafrica pour tooga ak ñoom di waxtaan about transport nekk na mbégte nekk na kontaante pour ñëw Eyeafrica jox ñu plateforme pour ñu mun a wax
si mbiri réew mi because lu ñëpp bokk la ku nekk am na si siya boo mun a play pour to move this country and I believe ñun ñëpp we have a part to play ñun ñëpp dañ am responsibility from the central government to the last citizenry of the last person of this country foog naa ñun ñëpp suñ booloo together we can change the dimension of this country Amadou di la gërëmaat noo ñu ëpp pour ñu mun a ñëw toog Eyeafrica di nuyu the entire management of Eyeafrica. Thank you so very much jërëjëf Mr Sambu ci nuyoo bi ak ni nga ubbee jotaay bi fi nga fenn rek nga ko yàqee xam nga ne Paul Ndawul loolu moom yoo xam nga ko gën a xam nga yaa ngi tax saay caméraman bi mu manga di ma joxoñ yow ok waaye anyway boobu dinaa ci ñëwaat amul benn problème su ko defee incha allah mbokk yi dinañ ñëw ci waxtaan bi mu ngi tudd léegi mbiri too mooy general transport union last time Omar bu fi ñëwee ak oustaz ñu ngi doon waxtaanee ci too bi nga xamante ne ko in-state mooy waxtaan ak stakeholders yi driver yi dem ci garage bi waxtaan ñoom xam jafe-jafe start nañ opération bi daanaka diir mu ngi ni ñu ngi ci kawam daanaka phase 2 bi lañ tàmbali gannaaw bu ñu jeexalee phase 1 bi dinañ ci ñëw nag bu baax ci fan lañ toll ak especially oustaz mi nga xamante ne moom moo nekk opération supervisor na ci ñëw waaye tamit safety foog ñu wax ci ndax accident yi ak yooyu ba bëgg naa ñu wax general transport right at baa ngi waaj a jeex si xam naa ne fii ba balaa édition yi mujj ci 2025 bi yëpp dinañ def sort of a reflection ci at mi nga xamante ne mu ngi waaj a jeex as bi nga xamante ne mun naa wax ne kilifa nga ci transport tey boo doon def xayma wala nga gestu def jàngat naka gisee transport Gambia ci at wu weesu ci ay jéego yi nga xamante ne am na ci wala jafe-jafe yi ngeen dund wala sax man laajte bi mooy ndax foog nga ne transport fu mu nekkoon 2024 ak 2025 difference am na mooy ndax changes am na ci yokkute for exemple. waaw alhamdulilah sëñ Amadou di la gërëm di rafetlu laajte bi te di si mun a xuus lu bëree bëri tam si bunta boobu noonu ngir ne alhamdulilah changes am na bu bëree sax si suñ gis-gis bu doon 100 la woon mun naa laa wax ne léegi daanaka maybe 65 ba 75% bi yëpp adjustment la within this year ngir lu tax ma wax loolu mooy si this 2024 bi moo jeex lañ def si li nga xam ne mooy regional congress te si booba nekk na structure bi nga xam ne lañ gën a build up structure bi nga xam ne is officially nekk na li nga xam ne solide na te ground bi base na léegi because loo gis ground la nit ngir si leen def congress du nation bi yëpp ñu taana ki nga xam ne ñu ne léegi yow lañ gis ne yow Omar Bala Cissé moom lañ taana jiital ko gannaaw loolu moom tam mu jàll di jóg mu uti ay lenge because dafa war a nekk division of labour liggéey bi mënut a nekk kenn moo koo doxal te region bi dafa yaatu te mbir mi amut si benn dëkk rek mu def li nga xam ne amutoon woon 2024 this year mu def ko mooy mu dal di tànn special président bi nga xam ne moo responsible moto yi ndaw yi it was not there before so si year bii la ñu ko defaral amut si loolu tam si year bii nii la tànnal li nga xam ne mooy regional chairman mu jox leen responsibilities region bu nekk mu jox leen responsibilities nga tànn sa own executive yi nga xam ne mu ngi base si li nga xam ne si lu séntu si wàllum transport kon loolu beneen bunta la bi nga xam ne defal nañu ko emu si loolu at bii nii jóg na tam am nañ li nga xam ne yeneen développement lu mel ni suñ diggante ak ndaw yi diggante ñu naa nguur diggante ñu nag because te even Eyeafrica bii nii programme bii nii soo ko xoolee ak yeneen TVs yu bëri yi nga xam ne jamono bii nii sensitisation bi mu ngi am mu ngi biir si kaw lii emu si loolu mu dal di yokk ay structures si li nga xam ne mooy ñu ndaw ñu moo jël pour ñu yokkande ko moo tax mu xool mu tey ndaw yi dañ amoon na jamono dañoo ne transport yëpp si moto yu mag yi la waaye at bii nii dafa dal di jël mu ne leen ne déedéet du ma am si moto yu ndaw yi naa leen jëlal li nga xam ne moo nekk si moto yu mag yi kay dinaa dem si moto yu ndaw yi moo tax mu créer beneen comme structure bi nga xam ne comme like this bunta bi ma laa wax nii opération field coordinator si moto yi wàllu moto yu ndaw yi mu créer ko mu am mu emu si mu dal di tànn ñeneenti nit ñi nga xam ne ñeneen dañoo nekk witin si dëkki kaw yi mu tànn fa nit mu tànn ay nit fan boor bi ni witin fii tamit ñi nga xam ne ñoo dal di yëngatu si bunta boobu dimbale ki nga xam ne moo nekk nuwaa jaabi ok emut si loolu tam mu def efforts si lan c'est gis na léegi at bii nii diggante ñoom ak nguur
connection bu gën a yokk moo tax comme MOU bii nii nga gis nii ak bill bi nga xam ne transport bill bi nga xam ne ñu ngi koo defar dugal lii yëpp si jamono bi la because léegi foundation bi la nekk di bill in case moom su fi nekkatut wala ñun suñ fi nekkatut sax ñuy ñëw dafa yomba dañoo ñëw rek ñu daal di jëfandikoo because moom dafa bu moo ñëw fekku fi dara dafa ñëw mu développe moom because te lii mooy mbir nguur su moo dox il faut nga create foundation ñi seen gis-gis dafa gis ne dafa sulu waaye képp ki nga xam na li nga xam ne luy doxal réew ak luy doxal organisation you need a structure a solid structure pour li nga xam ne lii dina work mais bi ñi nga xam ne léemaan bi moom dafaa gis ne lii dafa solo du gis njëriñam waaye da nga need li nga xam ne mooy foundation in case mu nekk fence concrete pour ëllëg ku bugg a dal di nga xam fi nga dale kon lii yokkuteef bu réy la bi nga xam ne general transport ni achieve nañ ko within 24-25 bu ñu nekk nii. all right fantastic wax nga ci jéego yi nga xamante ne teg ngeen ko mun naa ko def ñaar ba ñetti pàcc beneen bi mooy administration wide improvement mu ngi ci structurally waaye collaboration tamit build ngeen ko surtout seen diggante ak authorities yi. loolu lu am solo la ci wàllu transport léegi beneen bi mooy loolu ay jéego la but soo xoolee transport tamit mooy surtout ci diggante passengers yi ak mooy clients yi ñu ñëw dem a dëkk bi ci réew mi tali bu xat bi dog pass bi ak yu mel noonu jafe-jafe yi nga xamante ne clients yaa ngi ko am ak ñàkk garage bi nga xamante ne am na ci côté boobu tamit ndax foog nga ne ba léegi ku xool soo xoolee side boobu da ngay fiil ne ndax foog nga ne tamit boobu sax improvement am na ci wala li ngeen bëggoon ci at bi 2025 pour ngeen atteindre ko loolu is attainable wala mooy am ngeen ko because ba léegi nit yaa ngi jàmbat. waaw boobu tam driver yi ba léegi mooy loolu daal. waaw boobu tam comme ni nga ko waxee mi bi si wàllum boobu yëngatu boobu wàllum operational sector bi side boobu am nañ tuuti lapse yi nga xam ne for sure gis nañ moo tax weakness boobu moo tax ñuy def this general tour pour ñu mun a xam fan la feebar bi nekk. te seetlu nañ yeneen feebar yi lu ko waral bokk na si sax this registration yu ñu dee def si garage yi. dafa expensive tax na yeneen driver duñ dee mën a dugg ci biir. benn ñaareel tam yeneen ëpp doole lu ñu understand si driver yu bëri. nekkuñ ñi nga xam ne dañ yaroo si biir garage. dañ nekk ñi nga xam ne tey seen famille dañ frustrate ñu ngi outside mënuñoo dem bugguñ seen xale dem baag wi ñu jékki-jékki rek jot jëndal leen moto. soo doos bi wala tegu si kaw tali bi. ñeneen ni saa mooy loolu. soo ñëwee those kind of people discipline leen. because ku yaru si garage xam na lan mooy règlement garage kooku xam na yu bëri yu mu war a def ñooñu da ngaa gis na ñooñu dañoo neex a contrôle waaye ki nga xam ne dafa jos jeexal school mu ñëw amul liggéey wala demut school half and half la def. mu ñëw rek ñu ne ko ne léegi ngir famille bi dañ xam nga rek comme mel ni daara rek. ñun dañ gëm ne kuy dem daara mooy ku dëgër boppam lañ war a yóbbu daara wala kuy dem si fiita garage ku dëgër boppam la. façon yooyu la ñu jël gaa jël ñu tegal ñu ko ñu nit. ngeen ñëpp ci affaire yi. waaw waaye façon incha allah. structure yu ñoo defar right now dina ko govern to an extent incha allah bi isnillah changes dina am ñun dinañ gis suñ boppa client yi ne because ñun tamit ñun client lañ dañoo fay paas suñ jabar yi dañoo fay paas suñ doom yi suñ jarbaat yi suñ because mboolem ku yëngatu ku nekk si doom yi si réew mi fii rek da nga am pour fay paas. absolutely so for that reason mboolem lu ñoo def dañu war a xool both sides so incha allah moo tax tam even bill bi dinañu dimbale mu réguler yu bëri yi nga xam ne ba pare MOU bi nga xam ne ñëw na ni daf ñoo gën a dooleel si li nga xam ne pour ñu mun a contrôle those élèves yi nga xam ne gis nañ ko fa. all right naa dellusiwaat ci yow mais bi benn laajte rek balaa ñëw soobu ci biir tool bi but ma ñëw ci Mr Sambu as an assistant safety officer ku wax safety mu wax kaaraange sax xel ku ko wax ci transport ci ay accident lay wax at mi mun naa wax ne car fa macha allah mbir mi dafa mel ni xëj na wàññeeku na wala nu mu doon amewut noonu but yet still boo xoolee statistiques yi nga xam ne ba léegi tali bi mu ngi claims live yu bëri ñu ngi gaañu ñàkk seen bakken surtout Trans Gambia highway bi this OIC New Road balaa nit ñi di ko miin jafe-jafe yi ci am yow nax nga jàngatee situation bi xëj naa yow tamit da ngaa def sa analysis ci wàllu transport bi noo ko gisee waaye nga boole ko ci wàllu kaaraange surtout wàllu accident yi nga xamante ne ñu bëri ñu ngi koo joytu jàpp ne sax ñun suñu tali is a death trap to many bu ñu eggee ci kaw tali bi parce que ñu ne ci driver ni ñoo dawalee dafa xala doy waar. Amadou jërëjëf soo ne driver yi nu ñoo dawalee. waaw dina ma jaaxal torop. because soo seetee accident dafa am different factors. yu dee cause accident. suñ road infrastructure bi contribute na.
human behavior nu nit yi dee cross tali bi contribute na suñ pavement bi design of the highways contribute na si lu bëri si accident jël nga exemple yooni Bache bi dinaa la wax leena gis nga paveways ak lines it contribute a lot in remedying accident soo jëlee yoon bi tey amul benn margin lines yi nga xam ne mu ngi si highway bi soo rombee Brikama rek foofu la stop ten visibility tali bi dafa ñuul sa lampa bi nu mu leer rel keneen su la jamee lampa sa gis-gis bi daf dee suri kon lu ñu dee dimbale ñun driver mooy line suñ dee teg si yoon bi ak lu separate these two lanes fii overtaking la fii du overtaking fii slow down la fii leen da ngaa gis ne suñ highway bi dafa manqué signboards yu bëri te dañ dee wax always safety is everyone's business. Absolutely. Because the life you save may be your own life. Indeed. kon lu ñoo def mooy ne ñun ñëpp nañ seet jàngat bi lan lañ mun a def to remedy accident. soo seetee this year wàññeeku na Batten-Handing was a hot zone. Absolutely. bu mu ñëwoon es because crazy. nit yi nuñ ko doon use ak nit yi nu ñoo croiser tali bi it was a concern. def na ba ñun def nañ si jàngat lan lañ si mun a def engage NRA ñu seet lan lañ si mun a def police with all stakeholders toog nañ discuss ne ma ne lii ak lii suñ ko defee dina remedy accident kon designer bi na def lii ak lii ak lii ba lii mun a wàññeeku alhamdulillah bu improvement bi ñëwee on OIC lu bëri wàññeeku na but yet still behavioral changes lañ war a am. And that is across the board. So waxee behavior mooy jikko yi discipline dafa account foofu léegi-léegi nga wax passenger bi léegi-léegi nga wax kuy cross tali bi waaye léegi-léegi tamit nga boole ci dawalkat bi mooy driver yi suma ñu wax ni soo surtout yéen driver yi ndaw oustaz mu ngi ko wax léegi ñu bari ñu ngi ci tali bi joxe van wala taxi fekk ay xale lañ léegi-léegi seen jikko yi wala ñoo behave wala daxee mandat bi ak yoolu wala ñu jox la moto yow fekkee da nga siirumaan bi yaa nga yooyu léegi-léegi nga bëgg a cee profito yooyu tamit dem de indi Amadou loolu yëpp waaw dafa mel ni dañoo delluwaat si kër bi rek because ñun as a union ñun we are just advocating waaye si kër lañ jógee te charity begins at home as the saying goes kon nit yi ñoo war a jël responsibility nit yi ñoo war a yar because nit su yaruwee rek soo génnee si biti ni ngay behave ñëpp war na ñoom dam dee wa driver yi ne our professional is a noble job indeed so respecté sa bopp rek people outside will definitely respect you kon luñ mun di def mooy ne ñun we will still advocate wax ak suñ njaboot bi lii mooy lu baax lii mooy lu bon def leen lii pour aar waaye it is our concern because li xew mooy ne ñun the little resources we have 70% of our resources go back to accident but this year alhamdulillah through the leadership of Omar suñ engagement with our drivers wàññi na accident lu bëri but yet still we need a room to improve as a country. All right, that's very good. Finally ci côté boobu noonu ndax mun nañ jàpp ne lan moo nekk di main driving factor bi tax accident yi wàññeeku is it about the sensitization bi ngeen di def ak maybe media bi wala def la am na yeneen stratégie yi nga xamante ni daan koo teg pour gis ne wax ngeen ak driver yi waaye nit ñi tamit déggee ci ba gën a bàyyi xel parce que sànq yaa ngi wax lu am solo mooy the life you save may be your own te loolu dafa am solo kenn xamul kan mooy kan accident bu amee ku see loolu ak yooyu so lan mooy yéen seen stratégie mainly li nga jàpp ne contribute na immensely ci lu wàññi ak xëj na bëgg ngeen cee gën a liggéey moving forward to the end of the year and of course in the coming year as well. Sensitization is number one because road safety it needs continuous sensitization warta am barrier because every day da nga war a jàngal nit yi nu ñoo use tali bi and secondly suñu yoon bi nuñ ko designé it contribute a lot kon gis nañ ne NRA improving we still urge them to improve in our road facilities da ngaa gis ne dina mun a pave lu bëri da ngaa gis ne dina mun a wàññi lu bëri because soo seetee I will take example yet still si suñ Soma highway bi soo seetee there are certain areas amul benn signboard bu laa woon ne this is the speed limit of this area da nga war a am school in 20 minutes time da nga war a am li in 5 minutes time so da ngaa gis ne signboard it contribute it remedy accident te ba pare ñu seetaat suñ loos yi
ñu seet nu ñoo joxee suñ lansin si these are all factors yi nga xam ne it contribute together we can change the system but foog ñu toog ñu bàyyi blame games ñu toog as a country seet all sectors lan lañ mun a def pour wàññi li suñ ko defee rek we will be able to achieve because soo seetee tey maa ngi ko doon wax ñu ngi December dinañ am ñu ñëw si ñun foofu laa bëggoon a yow ñi nga xam ne si ñun lañ bokk dañ tukki woon dañ ñëwaat I believe as a safety officer dinaa urge the authorities mooy the Gambia Police Force through the IGP with the Commissioner of Mobile there are certain places yi nga xam ne we need security officers in that area because soo seetee cil bi yëpp Sénégambia la dee nekk waaw moom mooy peak period bi foofu laa bëggoon a wax jamono ji si mbiri safety moom xam naa da ngeen ci gën a farlu parce que yaa ngi wax li am na ñu gan ñuy ñëw fii lañ dëkka boo dinañ ñëw ba luñ waaj faral di gis jamono ji mbir yi tamit dafay takkarnaase accident yi ak yooyu te yaa ngi wax lu am solo moo tax ma bëgg a foofu nga gën cee élaborer bu baax a baax maa ngi urge our authorities ne in this period ñun ñëpp from the Ministry of Transport all stakeholders Gambia Police Force General Transport and all stakeholders ñu put our hand together to see naka lañ mun a maintain accident nu mel time bi bu mu yokka nuñ ko defee mooy ne we sensitize our people ñu génn si ground bi daily nightly to patrol pour seet ñuy ñëw naka la ñu usee suñ tali because soo seetee baatinaayo speed limit is 70 waaye da ngaa gis ne 60 70 la waaye da ngaa gis ne ñuy daw more than that kon lu ñoo def that period of time we need officers xam nañ ne mënut a nekk 24 hours fu nekk but together we can make sure that area will be accident free this year soo seetee si suñ jiit last year ñoom nuñ ko defee mooy ne Banjul lañ nekkoon di réguler trafic bi te tax na lu bëri wàññeeku woon na last year Banjul events yi te di nga gis ne hunting yi nit yi dinañ génn si tali bi dinañ wax nit yi tamit ñu bàyyi xel because yow sa right fu mu am keneen right am bi foofu la doore kon su ñoo use tali bi nañ use one side of the road trafic bi tamit mun a flow waaye dinañ urge still the IGP muy suma brother Sidi Mutar ne nañu dimbali along Senegambia highway suñ munee am more deployment of police officer ñi nga xam ne dinañ mun a control the traffic flow nit yi mun a jaala te Gambian yi nañ understand Amadou it is so funny man dama believe ne suñ gars yi ba tey xamuñ lan mooy zebra crossing because da ngaa gis ne 20 meters from the zebra crossing nga ne yow da ngay cross doo ñëw si zebra crossing fi nga xam ne your life is at risk at least soo ñëwee si zebra crossing bi moto buy ñëw dina la may nga mun a jaal waaye ñun ñoo buggu changes o dama xamul ne nit yi ñoo xamul moo tax dama urge all Gambian all concerned citizen ne tali dafa am noo koo crossé tali dafa am nu moo waxee ak doomi aadama kon ñun ñëpp nañ ko observe pour ñu mun a make our country accident free country. all right Sidia Sambu moom moo nekk di safety officer General Transport Union ci li mu wax ci wàllu accident loolu tamit dafa doon lu am solo te doon lu yitteel ku ne mun naa ko wax ne because ñëppay tegu ci tali bi oustaz su ma ñëwaatee ci yow xëy na one final question balaa ñu dugg ci mbiri too bi nga xamante ne gaa ngi ko amal léegi 2025 coow li bari na de ci yéen xam nga lu may wax bokk na ci foreign vehicles si loolu yàggul jëg nga coow bu ci am beneen bi mooy ñu bari ñu ngi leen di joxoñ da ngeen jege nguur trop yéen sax léegi ay politiciens nga xam nga loolu sax Umar wax naa ko mu naa moom jege bi sax des na ak yooyu but fu mu nekk nii ngeen dem ba endorse président Barrow di ko wax ne moo nekk di master of road nangam yóbbul ko award laa ko bugg a wax jox ngeen ko award ak yooyu coow loolu ndax da ngeen bugg a loolu mu continuer wala da ngeen pare yu mel noonu ngeen teg ko 2025 ngeen nekkaat ñu leen xamee woon taxaw dimaan gars yi buñ lifine parce que fii essence bi war naa wàññeeku léegi déggal nga gars yi ñu ne waxu leen ci loolu drive fay mandatory fine mu ngi tar seen kaw ñu ne waxagu leen loolu ak yeneen léegi loolu loo ci mën a indi leeral nag ak gars yi ñu ngi lay déglu balaa ñoo move on. waaw bu nee naa dégg sant yàlla subhanahu wa taala coow bi moom loolu du ñàkk ñu ne kër bu kii bañu coow. waaw coow du fa ñàkk because transport parce que transport moo mel noonu transport politique yi boppam la. because transport ñoom ñu fa nekk du ñuy doylu gis nga ku du doylu always moom dafa bëgg a xam nga rek
nga ko defal léegi nii rek mu ne la ku baax nga few minutes mu bugg a leneen sottiwul rek mu téye la ku bon nga so this is it so wàllum li nga wax ne dañ ko yóbbul award gis nga doomi adama bu ne si defee dara lu baax da nga ko war a jox da nga ko war a wax jërëjëf gaa ñu ne ngeen bàyyi ba élection jeex nga wax naa ko Omar naa la ko waxaat de waaw waaye léegi élection jotee ngeen di award ay président ak yooyu parce que yoon yu mu defar ak yooyu non waaw non élection bi si boppam comme élection jotangut opposition am na ñu leen ci mere de waaw non opposition non déedéet waaye léegi ñoom suñu meree no problème nangul naa la man de opposition ñun sax suñ man suma garage si boppam am na ñuy mere suma biir garage mën naa si so léegi si bunta boobu nga ñëw si loolu dama ne si bunta bi waaw boobu ñun dañ gis ne lu war la because tey ñun ñëpp neexut ba neex waaw yoon yi dangaa dem am na yeneen yoon yi nga xam ne dëgg la man doorin sax dama doon wax ne non balaa moo defar si kaw bi dafa war a defar fii waaye dem naa bi after gis ne njëriñ bi bu ma demee ma gis yeneen area yi man sax dama xam ne dëgg-dëgg lii jar na because indi na connection waaw definitely loolu moom dëgg la moom so that connection yu mu indi dëkk yi nga xam ne nit ki mun naa xëy léegi ñoo dem liggéey te du am jafe-jafe dëkkuwaay ak yeneen so loolu is a big thing because kenn ku nekk dafa am planam yàlla daf ñu may kii moom dafa ñëw rek mu xiir si ñun infrastructure ñëw si wàllum tali yi tal si mbiri transport ñun dañ doon gis ki soo déggee da ngaa ñaxtu du ma ñëw di xees si yow dafa fekk lu ma bëgg a munu nanguloo toog ñu waxtaan dégg la mu ñoo na daf ñoo meeb waaye ñun tamit dañ koo meeb ba am luñ bëgg a naxante daal affaire si naxante la gis nga coow fu mujjee suñ dóorantee lu mu tàgga si kaw taabul la moo mujjee waaye unionisme booy. te ñun si kawam yéen léegi fu nekk nii kenn du leen dégg ngeen kaas. kenn du leen dégg ngeen ñaxtu. non déedéet kenn du leen dégg. ñu ngee ñaxtu soo waxee rek mu ne dialogue. non waaye déedéet ñu ngee ñaxtu déedéet si nekkee ñëw naa ma ne la bu lii laa bëgg. waaw léegi nga ne ok no problème nga dinañ si waxtaan te dinaa la jox nangam maybe su ma amul out of 10 nga jox ma maybe 5 damaa gis ne at least am naa 50% still naa ma séntu yeneen yi. yes. noonu ngeen ko gisee daal. te noonu laa ko gisee kon yow tamit bu Umar bi la mu ne moom Umar mu ne jege sax jegewu leen yéen ngeen da ngeen boo leen amee moom da ngeen gën a jege. non bro ma wala leen bro. waaw. pour mbir mi baax il faut anything bunta boo mën a laal tey government rek ñoo la ko mën a ubbilal. bunta boo mën a laal government moo la ko mën a ubbilal because tey si nekkee ñun dañ bëgg a mbiri garage. il faut ñu waxtaan ak ministre bi government bi pour ministre bi nga xam ne moo responsable garage mu ñu mun koo am su fekkee ñun koñewante naa kooku ku tax mun naa koñe mu tal leneen sekkee daf koo teg boor su du mun a sotti benn ñaareel léegi ñun jamono bii nii mbiri fuel bi ñoo wax nii ñun ñëpp xam nañ ne fuel dafa seer at this stage. Sénégal wàññi nañ. waaw ak ñeneen nag ñeneen. waaye Sénégal waaw déglu Sénégal wàññi nañ ko nangul nañ am agreement ak government bu yokkoo 20% xaw ma naka Umar xam na. waaw suñu ne 20% ñu yokk léegi nag ñu ne Umar mun a yokku na 60%. waaw 64% waaw yéen ba léegi fi ngeen nekkoon ñëmu leen wax sax mbiri paas ay yokku paas. baax na daal gars yi lu lañ nekk di wax oustaz mu ngi noppi. non wax nañ si Amadou. non waaye dama la déglu. gars yi wax nañ si. Amadou ma leeralal la foofu. dinaa ma ñëw waaye sama boss maa ma ñëw. Amadou ma leeralal la foofu. waaw tuuti ñun government is our number one partner. yes neex na de waaye ku nga xeexal ubbil na la bunte yëpp ne la kaay toog ñu waxtaan. suñ xeexee si table la ñu mujj so what is the essence of ñun ñu def government our number one enemy pour xeex it serve no use because ñun ñu yaakaar ñun government lañu yaakaar pour ñu jox ñu ko wax nga mbiri fuel it's a concern to the union to be honest soo seesee suñ last town hall meeting bi suñ 9 point or 10 point yuñ binda government government accept na all ba set a committee bi nga xam ne loñ nañ ko ñoo war a toog to discuss those issues and project committee boobu is in high gear ñu ngee toog di discuss pour naka la ñoo implementer things pass mu yokku ñun dañ am problem in this country. How? The problem is there is no laws yi nga xam ne dina wax ne soo dogee lii moo la si fekka muy benn amuñ standard garage at this country bi nga xam ne di nga wax ne moto yi mun nañ leen a dugal fii pour ñu mun leen a réguler that's another problem we are facing as transport union pour mun a réguler moto yooyu. the sector right ñun luñ soxla di garage government ñoo ñu ko mun a jox
so man suma huloo ak ki nga xam ne moo maa jox li ma bëgg fan laay dem. No, it's not about huloo de. It's about being Amadou, door ci table bi nii at some time. No, unionism is about advocacy. Man xam naa la man ñëw naa fi interview du benn yoon du ñaari yoon. Unionism is about advocacy. Exactly. Right? At some point we are advocating and government open his doors. They are listening. Government are really listening. And through Ministry of Transport. So gisee ñu award ba Mr. President Adama Barrow mooy ne tali bu moo liggéey ñun ñoo koo jëfandoo. Let's take Hakalang Highway. Hakalang time bobu ñu fa xam ñu fa daan dem xam nañ ne di tali bobu it was very very bad. Yeah, it was terrible. Tey yoon bobu baax na suñ driver yaa ko use which is alhamdulillah. soo seetee base across that area am na place yoo xam ne moto bu mag pour mu dem was a problem si nawet tey yoon yooyu it is okay. So government bu la liggéeyal tali man I believe as a safety officer I believe ne pour ne nguur boobu jërëjëf si li nga maa liggéeyal because dina wàññi maintenance cost dina wàññi fuel cost dina wàññi toj tànka dina wàññi everything kon kooku pour ne ko jërëjëf si loo maa defal yaaxuwut dara. All right, as far as you are concerned finally mooy yéen daal terrain bi ngeen di nekk jógewu leen fa. No, government more. Naxante ay government ne xalaate. No, don't worry. Come 2025, 2026 changes the power. You either have what we want or ñu delluwaat si suñ buba boobu bul worry. Dig nañ no, government trial nañu Amadou because soo seede motor traffic act. mu ngi jënd glace de ah. di motor traffic si motor traffic act bi kañ la fi ñëw. Through the union with the central government tax nañ ba gars yi sponsor ko isi ko benn mu dem cabinet parliament kon loolu is another achievement because it's a step forward. réew du mën a dox without good laws dam ko dee wax fu nekk. Transport in need laws bu nga xam ne moo ñu govern. Modern laws, highly updated laws because it's a bizarre for a country to be managed by law yi nga xamante since 1948. Loolu is unbearable. Te soo seetee that motor traffic dañ ko amend only 2 times. It amended 2 times. Suma nijaay moo ko lifin. The former IGP yàlla suuf seeda si kaw moo isi seat belt with mobile phone bi nga xam ne dañ ko fa dugal amend ko. Yow sax Jammeh moo leen wax ne yooyu understand ko def from there soo seetee Amadou soo seetee ñun ngay def ko waaw yaa ngi wax mbiri mandatory fine. yooyu yëpp problème la xam nga. mandatory fine is a problem waaye. tuk-tuk yi c'est un problème. maa xam ne point si yëpp mu ngi fii de Umar moom moo ko seen. non tuk-tuk si léegi ban ngay laal tuk-tuk wala mandatory fine. non garage man kay seen problème dafa bari. non mandatory fine bi sax ma wax la leena. boobu moom every day mandatory fine bi yaa ngi wax de waaye soo ko seetloo. mandatory fine bi wàññeeku na. waaw wàññeeku. lu waral loolu mooy bi ko soo ko seetloo. Transport union dañ engage gaay toog nañ ak gaay dañ ne ba toog gaay waaw police in high in command waaw waxtaan nañ si dat bunda ba nga xam ne daa wase ting yi nga xam ne liñ si jot a waxtaan te ñun gis na ne loolu moo tax mu wàññi mbiri kon bunta boobu noonu moo tax ma ne la ne dialogue is there and it's bringing result. Absolutely because if not amoon na jamono ñun sax ñun sax suñ groupe si WhatsApp groupe si duñ doon toog within 2 days joxe wuñ ña nga gis kenn seen na fa wane receipt sami ay 5,000 7,000 buñ lu ko bëri nga xam ne sax léegi fu mu toll nii di nga toog complete 2 months de dégg dara ku la seen receipt loolu so kon xam nga loolu at least am na ba pare émotion tax na ba léegi changes am na to an extent léegi ñu ne si banque yi nga koo dem fee. All right, so overall finally the future of transport under your leadership mooy drive and expect some positive development moving forward ahead of next year. Inshallah 2025 or 2026. Wow, 2025 leading to 2026. Wow, because jeexagul. Dinañ asoo suñ driver yi inshallah rabbi. Dinañ gis a very massive changes in the transport sector. Inshallah. Su si yàlla àndee. luñ bébét su fekkee yàlla mi nga xam ne dara teewut ko luñ koo ñaan mu nangul ñu ko. Dinañ gis change because dañ gëm ne. As far as Gambia dafa bëgg a ubbi all it does to all ECOWAS countries. It is high time tamit pour government is strategies and policy and programs bu nga xam ne moo ñu govern
moo tax soo seetee si suñ agenda yi dañ dee wax ne government luñ gën a soxla right now mooy garage alhamdulillah am na fuñ allocate garage gis nañ ne at this moment soxlawuñ ko but in the future mun nañ koo soxla moo tax ñu jël those garages waaye fu mu nekk nii su may ñaan government at this stage nañ ñu jox Westfield ñu am fa garage standard garage bu nga xam ne dinañ mun a contrôle moto yi fan ngeen gis Westfield garage fu mu mun a nekk ñaari place fan boori mobile si gannaaw mobile mooy waaw gannaaw mobile empty land mu fa waaw empty land mu fa bu nga xam ne mun nañ koo def Iceman empty land boobu bu nekkee nii opposite Iceman waaw foofu tamit mun nañ koo use for temporarily waaye CFAO bi fu mu nekkoon mun nañ koo use for temporarily balaa ñuy am fële so government foog ñu dimbale ñu si ay garage because réew mënut a dox without standard garage suñ ko amee rek den dina ease lu bëri si réew alright jërëjëf Sidia Sambu moo nekk assistant safety officer general transport yi ñu ngi ko gërëmaat di leen fàttali ñu da ngeen ànd ak Eyeafrica TV seen programme bi di transport union hour wala transport hour fii ci Eyeafrica TV ak General Transport Union lekkaloo indil leen waxtaan bu am solo bile waxtaanee mbir dem ak dëkk yi client yi lu ñoo jànkuwante driver yi secteur bi ci boppam ñoom ñu nekk ci leadership bi ci efforts yi ñu nekk di def pour remedy some of the challenges as li ñu ko nekk di highlight in this conversation moo tax ñu feel ne it's important ñu create such a platform pour ñu mun a waxtaan. And sometimes if the need arises tamit danañ mën a ubbi line si sax in another subsequent editions pour ñuy déglu driver yi or whoever ku am concern with our transport sector nga mun a call joxe sa contribution bu dee laajte la bu dee whatever li nga xalaat loolu te dinañ ko rafetlu and we will inshallah do that in other editions. Finally ñu jeexale mbiri ongoing tour bi nga xamante ne engagement ak stakeholders yi last time bi nga fi nekkee ak Omar waxoon nañ ci lu yaatu first leg bi yaa ngi woon ci ground te bokk nga ñuy advocate loolu ba Omar di ko def parce que dafa mel ni ground bi ñu ngi doon xala frustrate yaa ka gis leadership bi dégg ci ñoom waaye jàpp nga ne bu ñu wàccee ci suuf gis nañ impact bi ba first leg bi jeex na jamono ji ñu ngi ci second leg bi lan moo ci lu bees luy mën a jàpp. waaw léegi bii moom second leg bi. waaw so far so good démba lañ door. ok waaye fu ñu dooree gis nañ fa improvement lu bëri si wàllum baara. ok because esaw gars yi dem nañ fa won nañ ñu garage yi nga xam ne ñu bu ñu leen jox. te at least yaakaar mu ngi si ba pare tam gars yi wax nañ benn mbir lu nga xam ne. neex nañu fa mooy ne si wàllum seen comité bi regional level ñu ngi coordonner to an extent ñoom seen boppam ñu ngi yëg ne seen driver si ñu ngi wax ne because of ngir discipline bi nga xam ne mu ngi fa si na seen gars yi ñeen kenn si ñoom. pour dañu yóbbu nañ leen ay dem toward court because of negligence ak yenn nii seen drivers yi they are not facing such things before. ok so bunta boobu nekk na lu rëy si ñoom waaye am na still now yeneen area yu gars yi di complain wàllum li nga xam ne moo nekk checkpoints yi nga xam ne ñu ngi jege wante yaa ngi gis ak those things yooyu noonu daf ñu tax léegi dañ des effort dinañ si yëngatu concerning with that to the police officers ñu waxtaanee ak te reflector yi nga xam ne cause na léegi foo dem within that garage yow mii client bi sax soo demee di nga xam ne kii si garage bi la bokk. because di nga xam ne kii si garage bi la bokk kii lii la wala kii nekkut lii. identification bi am nañ ko. because kenn ku nekk ki nga xam ne chef de garage la si mbubaam bi soo xoolee mu ngi amee number chef de garage bi la xam bu dee garage attendant la tam ñu ko indicate foofu nag so boobu is a good improvement so far si ñoom seen area boobu bu ñu demagum. te Farafenni tam. gis nañ fa lu rëy rafetlu nañ ko tey because gis nañ tey seen especially type of trucks yi fu ñu leen jox it's a vast area te gis naa ne léegi before it was not fence gis naa ne fence nañ ko so ba pare ñu ngi link ak foog naa partner am nañ partner ku gaay rek linkal bëgguma wax turam fii waaye xam naa ne for sure insha allah development dina am si bunta boobu tam yaakaar mu ngi si daal léegi because ñoom tamit si boppam driver yaa ngi ñeme léegi because of first phase bi tax na ñi nga xam ne fu ñoo dem ñu ngi xam lan la gars yi ñun lan lañ soxla si ñoom léegi at least ground bi play nañ ko ñoom seen bopp ñu ngi mun a xam lan lañ ñu ngi mun a ñëw di ñu wax seen complaints yi ñun tamit ñu ngi mun a xam nii lan la gars yi bëgg soo ñu ngi gis mu ngi alike ak léegi di same issue chain uniforme la rek waaw moo tax sax ma war a ma ne boo doon wax ma xalaat ne pour laajte la nga fàttali ñuy seetaan ak xëj na ñëpp daal lan moo waral sax ngeen fii ne there was a need at this moment in time pour
transport union leadership bi wàcce ci ground bi waxtaan ak stakeholder yi dem ci garage yi déglu leen waxtaan ak ñoom objectif bi lan la in reality. Well, objective bi moo nekk first of all pour am first hand information. Okay. First hand information from the grassroots because am na li nga xam ne lu ñu soxla recently moo nekk because this MOU issue. léegi pour ñu mun a réguler ko dafa am lu ñu soxla. léegi pour loolu am that policies il faut que we take it from both sides from both the driver side. garage bi customer yi diggante driver bi ak customer bi jafe-jafe yi ñoo am. waaw diggante driver bi ak chef de garage bi. diggante chef de garage bi ak regional level bi wala central committee bi diggante region bi tam ak garage bi main garage bi ñu mun a xam issue bi ak lan la gaay soxla lan mooy difficult ñu mun a create that policies ñu mun koo defar and programmes yi nga xam ne léegi régulation yi nga xam ne nañ ko mun a binda te based on that ñu mun a ko tender si main government bi ñu xool naka la ñu mun a create binding laws yi nga xam ne it will govern bu garage bi ak li nga xam ne lu ko wër. all right thank you very much Mr Sambo suma dem ñëwaate ci yow ñu wax safety mun nañu wax ne transport union xëj na bu ñu wax sensitization mainly media bi ok social media bi is everywhere but media bi amewul noonu doole ci kaw gi engagement bi nga xamante ne leadership bi ñu ngi ko def ndax bokk na ci pour ngeen engage seen stakeholder yu fa nekk ak xëy na seen coordination yu nekk ci ground ci pour ñu gën a prioritize tamit mbiri safety parce que moom transport dafa yaatu te foofu tamit léegoo-léeg du ñàkk jafe-jafe am bu fekkee ne xam-xam bi nekkul fa wala pour ñu wax ak nit ñi improvement bu ñu gis fii ci urban area bi pour ñu gis ko ci rural area bi tamit dafay jafe ndax loolu tamit bokk na ci engagement yi nga xamante ne ci waxtaan yi ngeen di def. Amadou jërëjëf. soo seetee structure bi nu mu nekkee right now. daf laa woon ne each region am na a safety officer. ok each region am nañ fa safety officer. dañ bañ ba ñu ubbi a safety office group bu nga xam ne all safety officers in the country. seen number yaa ngi fa. challenges along the way we advise each other and move on. kon loolu improvement la bi nga xam ne. si leadership am bi la ñëw indi Gambia at first time because ñun ñëpp xamoon nañ ne fii su dara xewoon dañ laa woon ne lijjantel ko sa bopp waaye jamono buñ toll ne ak foo nekk si réew mi even outside the country soo amee problème dina am ku laa ñëw represent pour dimbali la génnee la si kon loolu is another achievement bu nga xam ne ñu ngi koo gërëm suñu able president bi ak the entire management of transport fraternity. and ban yokkute nga foog ne waxtaan bi mun na koo indi ci wàllu transport ci in terms of collaboration connection bu war a am diggante leadership and the grassroots driver yi maybe ñu nekk ci garage bi lan ban sort of expectation nga foog ne results yi génn ci engagement yi ngeen di def. This engagement man dam si kontaanoon trop si phase 1 bi because maa ngi woon si phase 1 bi dama waroon a àndaa gaay phase 2 waaye due to certain engagement man mënumaa dem boss rek moo dem lu ma si gën a impress mooy ne dangay am first hand information si lu nekk si ground bi dinañ leen wax lu nekk si ñoom nga wax leen lan mooy sarta ak loi soo leen ko waxee ñoom ñëpp dinañ jël responsibility now lii de moo fi doon xew waaye ndekete du luwa léegi lii mooy xew pour ñëpp am si jàmm so da ngaa gis ne message buñ bëggoon a send nañ ko across the country right now kon mu ngi play dividends because nit yi ku nekk léegi yaa ngi bëgg a jël responsibility man de lii su ma ko defee dinaa aar li kon loolu dafa important because nit ki nga xam ne yaa ko govern pour mu laa gis time to time ngay waxtaan ak moom daf dee cool down the situation su borom meroon sax dina wàññi lu bëri because dina gis ne suma njiit bi dee yëg na ma in safety aspect luñ dee wax rek safety is everyone's business both the driver both the pedestrian both the passenger ñun ñëpp suñ business la because safe life is everyone's business ñun ñëpp dañ ko war a manko nuñ koo def ba ñu aar because man yoo dam dee use talib su ma mbokk daf dee use kon su ma seenee benn message 100 nit jëfee ko kon dafa pay dividends ne kuy use talib kon ñun as safety officer luñ dee wax always suñ driver be conscious be cautious be mindful be responsible soo amee lii rek you good to go
te nga observe all speed limit all residential areas lan la speed limit bi wax naka ngay duggee si dëkk naka ngay génnee si what are the speed limit always maintenance your vehicles regular check-ins regular maintenance pour mun a ease accident mu mun a ease lu bëri si kaw tali bi. all right xam naa maybe final question pour yow balaa ñoo jeexal jotaay bi almost time mooy fii nga waxoon sànq about what is about ñu ngi dugg ci festive period bi Christmas is almost here New Year bi again it's important pour ñu gën a re-emphasize about the need for cautiousness for need for responsibility and all that pour ñu gis ne li war a am ci kaw tali bi you know because tali dañoo xat dem ak dikk bi daf day jaxasoo and all that but there's that at this time you need to be more proactive comme ni nga ko waxee so again ci côté boobu am na loo ci urge the police high command other stakeholders involved but again yéen at your own level what do you intend to do as a safety officer lan ngeen yan jéego ngeen plan pour def nga gis ne collaboration boobu dina doon lu effective ñu gis ne wàcce ngeen ci ground bi comme noo ko waxee liggéey ak police bi ak ñeneen pour gis ne li doon am xëy na jaxasoo bi bu yëpp tamit wàññee jeexut waaye da ngeen ci mun a wàññi lu bari ak tamit xëy na tali bi mu mun a firi ci ñu bari. Amadou ñun as a safety officer suma boss daf ma ko dee wax always yow as a safety officer always be cautious ngay génne si kaw tali bi last year defoon nañ ko this year nag ñu ngee dem too xam naa ne balaa maa ñëw dina fekk lu bëri romb na si dëkk bi waaye man lu ma doon def man Tabokoto laa dëkk always su ma génne si suma moto bi I have my jacket inside my car because pour su ma gisee li nga xam naa ne lii suma aerial to save people dam ko dee def duma xaar police either police mu ngi fa police nekku fa man as a ordinary citizen sa am a police officer pour save life Gambians kon luñ dee def mooy ne last year the entire executive was at Banjul gis nañ ne presse yi mu ngi fa woon ba Banjul last year alhamdulillah si njiitalam with all stakeholders accident amutoon Banjul te this year I believe so the same strength mooy demaat man as a safety officer I dedicated my time in this period because su ma wàccee ba dugg kër sangu génnaati naa si kaw tali bi pour xool lan moo nekk si tali bi lan laa si mun a pli su ma jógee too tamit su ma ñëwee incha allahu rabbi the main place yoo xam ne foog naa ne suma présent dina fa important trop dinaa demaat si ground yooyu pour seet naka la ñoo mun a defee safety issues pour nit yi mun a dem ak ñëw. all right maybe final advice. maybe advice dina am solo because suñ operation team bi dinañ si work on region bu nekk ñu ngi am seen operational teams. Banjul am na. Kémi am na. West Coast am na. so dañoo make sure nañ yëpp dañoo collaborer. yokkande ko because amoon na daaw comme nu nga ko waxee. because structure bi amutoon waaye di see comme nu mu amee dafaa gën a easy loo mbiri fo soo am comme nu mu ko waxee. opération field bu nekk ñun tamit ñu ngi amee suñu own opération group dañoo make sure information bi forward na te lii moom suñ field la sax ñun. for sure ñu naa gaay la it will work on collaboration bi dina yaatu. final message ci driver yi seen njaboot sa collègues yi lan nga leen di dénk ci tali bi ci yoon bi ci liggéey bi ak tamit ci commitment bi nga xamante ne mooy ci liggéey bi ngeen nag loolu nga leen di aso moving forward finally for tonight. Amadou lu ma war driver yi rek at bi jeex na nañ gën a fagaru in a sense ne nit yi dinañ génn si kaw tali bi ñu am patience si suñ brothers yi nga xam ne seen event la dinañ use tali bi ñu bàyyi leen xel ñu maintenance suñ moto yi because ku nekk dina ñëw dëkk bi dina groupe yi so su groupe yi ñu maintain our speed limits ñu am patience nu ñoo dawale mooj moo di baatin hardin highway maa ngi urge all drivers both commercial and private vehicles ne in this time of the year nañ maintain the speed limit of that highway. Very important. Nañ cautious and yet still I am urging the Gambia police force the work start from now. Indeed. ñu make sure ne accident nu moo demee nuñ ko remédier mooy ne ñu nekk in alert ne nit yi dinañ yokk moto yi dinañ yokk nit yi dinañ génn kon ñoom ñoo war a nekk at the top pour nekk in the top alert
pour ñu mun a seet naka la ñoo ease the traffic flow ñun as a union dinaa engage all our field coordinators ne from now on the 31st of December nañ prepare suñ boppa ñu xam ne we have an obligation to serve our Gambian people nuñ koo defee mooy ne nañ alaat ne ñun mun nañoo génn at any time any moment pour seet trafic bi nu moo demee pour seet ñuy cross si tali bi naka lañ leen naa mun a dimbalee pour accident ñu mun koo fanka this year. As a safety officer I will engage the necessary people ñi nga xam ne they are in that area pour ñu mun a collaborate because this year to be honest my vision and the vision of the president is December bëgguñoo am any fatal accident in this country. But we cannot do it without the help of the stakeholders. We cannot do it without the help of the central government. Very well. Because we are urging all stakeholders, we put our hand together to make sure that this year ñu am December accident free. All right, inshallah. Yal na ko yàlla def. Loolu am solo la. Of course, we will look for that collaborative efforts and work together bi nga xamante ne bëgg ngeen ko def. Oustaz yaa ubbi jotaay bi ñu bàyyi la nga tëccoo su ko defee nga ñaanal ñu tamit bu baax a baax ñu tëj jotaay bi. Then of course same question rek la ngay ñaax njaboot bi driver yi operation bi wax nga di ngeen ci jàpp loolu lu am solo la but of course pour wax tamit ñaax driver yi fu mu nekk nii seen kilifa yi ñu ngi ci ground bi lépp pour ñoŋal liggéey bi ak secteur bi loolu dafay am solo pour tamit kàddu ñaaxaate bu amee anything loo bëgg a tëjee waxtaan bi laataa ñu ekkati jotaay bi jërëjëf. jërëjëf sëñ Amadou di la gërëm. thank you di gërëm mbooloo mi yëpp. di wax ne incha allah comme ni ko suma mbokk bi waxee please. doole ko si driver yi si boppam. comme que ñun driver commercial véhicule la ñoo njëkkee. nañ góorgóorlu ñu gis ne suñ wàllu moto yi suñ brakes yi ak suñ signal yi ak suñ lampa yi. suñ horns yi. yëpp ñu defar ko ba mu baax. very well. so this is very important. because gis nga moto sa taaya itam ñu góorgóorlu suñ tànkaay ñu gis ne taaya yi ok. moto bu amul taaya bu correct amuloo spare amuloo gas bottle yi fire extinguisher yi ci réflecteur yi. nañ make sure yëpp ñu am ko impact si biir moto bi. for safety. gannaaw loolu tam ñu ngi ñaan ndaw yi. ñu xam ne si lu ñoo dem nañ gis ne especially driver ne uti na ñu fas yéene su ñoo génna ñu ngi génna pour uti ndaw koom-koom bi nga xam ne dañoo teral seen bopp ak seen waajur ak jaam nit ñi. because soo amee ambition bi rek di nga moytu waaye si nekkee ne da nga am ambition pour dem bànneew si bànneew mun na laa koosa musiba. kon ñu maxee ko si loolu incha allah. government mi tam ñu dimbale ñu gën a góorgóorlu police ak ñeneen incha allah comme waxtu amut. waaw ñu ngi tàggatoo di leen wax jërë ngeen jëf. Afrique jërëjëf mboolem ñu te ñu ngi saaku. sponsors yi am. waaw incha allah. because sponsors yi am na solo lool. because dafa ñoo time. ba pare tam luñ bugg a yeneen yuñ bugg a dinañ ko si mun a am. properly ñu mun koo def. incha allah because mbir mi moom yombut. waaw subhanallah wa bihamdika wal aqibatu lil muttaqin. jërëjëf. thank you so much Oustaz jërëjëf ci kàddu yu am solo yooyu ñaaxaat yooyu surtout ci mbir sponsor bi ak yooyu dafay xam nga sax sponsor bu amee danañ yokk programme bi from 1 hour to 2 hours ñu ngi waxtaanee yooyu yëpp di ko xalaat naka lañ cee gën a gaay buñ ci jàppee waaye ñu ngi cee liggéey lu ci mën a am rek xam naa ne dina doon lu am solo ñu gërëmaat bu baax Oustaz ci teewaay bi ak Mr Sambu nga xamante mooy safety officer operation officer ci waxtaan bi jàpp naa ne li am solo feeñ na ci waxtaan bi indi nañ ci yaatal yu bari ak leeral ci seen taxawaay ak yéene bu ñu am ci wàllu transport mooy dem ak dëkk ci réew mi bu ci yàlla àndee beneen talaata buy ñëw dinañ fi dikkaat àndaat ak yéen ci waxtaanee mbiri transport fii ci Eyeafrica TV ànd ci ak General Transport Union di leen sant di leen gërëm bu baax a baax di leen ñaanal fanaan ak jàmm ñun ñu del suwaat suba ak jàmm incha allah ci beneen édition Good Morning Africa di leen wax jërë ngeen jëfati ba suba ak jàmm incha allah bye bye.